Hello everyone, welcome to Time Hubli Dawad's detailed notification on IBPS RRB. Well, a very good news to all of you. ಹೌದಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಹಲವಾರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. And again, good news is that IBPS RRB has released notification for vacancies for different rural banks requirement on assistant as well as officer scales. Howda? And the good news is 13,217 vacancies. You heard it right. 13,217 vacancies have been released. That's a huge number. And since ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಂತಂದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 500 ಆಫೀಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 800 ಕ್ಲರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 100% ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ, ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಸರ್ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬರೀಬಹುದಾ, ಹೌದಾ, ಅಥವಾ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಆರ್ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, can I still write this exam? Of course, yes. Or maybe you've just finished your graduation, maybe 1 or 2 years, and you're still figuring out what to do, and then are you eligible? Yes. So whether you are in your final year, whether you have just completed or graduated, or if you are somebody who's already working in some sector, you all are actually eligible to write these examinations. So what type of examinations, what is the examination pattern, when is the examination is going to be held, everything I will be discussing in detail. And all the information is I have extracted from the official website of IBPS RRB itself. Howda? So my name is Kiran Bedre, and you would have watched me already in several other videos, and very recently we had done a podcast with one of our achievers. So make sure you definitely please go and check it out and take an inspiration from it as well. So without further ado, let's get started with a very good news of today, that is IBPS has released a detailed notification on the recruitment of right officer scale 1, 2 and 3, and including the assistant, that is clerk as well, right? So as you can see here, ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೌದಾ 1st of ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇವತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 21st of ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗಿದೆ. ಹೌದಾ, 21st of ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 20ನೇ ತಾರೀಕಾಗಲಿ 19ನೇ ತಾರೀಕಾಗಲಿ 21ನೇ ತಾರೀಕಾಗಲಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. My humble suggestion and humble request to all of you is please fill up the application much before 21st. That is, mentally you should be saying okay 20th is the last date. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಅಥವಾ 2 ದಿವಸ ಬಂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋದು, ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಇಶ್ಯೂದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಇಸ್ ಟು fill it before 21st. I mean, officially they have given 21st of September, but I would request you to please fill it before 20th of September. Okay. Now, ಸರ್ ನಂದು ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಅವ್ರು ಜನರಲಿ ಎಡಿಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜನರಲಿ ಆದ ನಂತರ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ 21st ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವ್ರು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಮೆಸೇಜ್, ಇಮೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ SMS ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಡಿಟಿಗೆ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ವೈ ಟು ರಿಯಲಿ put yourself in such a spot of bother and headache? So make sure while you're filling application, fill it appropriately, right? Next, first of all, ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಹೌದಾ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025. ಹೌದಾ, ಜನರಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ. ಜನರಲಿ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಫೀಸರ್. ಸರ್, ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಫಾರ್ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೀಸನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನವೆಂಬರ್ ಗೈಸ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು and by the time, right, the beauty of any banking examination, especially like RRB as such ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೈ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ವಿದಿನ್ 6 to 7 months you are already having a job in your hand, which is great thing, right? So again, this is the basic details of the tentative dates, correct? Now let's get forward and let's see
What are the other things? Now, what are the salary scale? How the let's begin with the most important what is that motivation factor, right? Let's be honest. Now, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಬರಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೌದಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಏವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 60,000 to 61,000 rupees per month ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 2 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 75,000 to 77,000, officer scale 3 80,000 to 90,000, and if you are of office assistant multi-purpose rupees 35,000 to 37,000. ಇದು ಮಂತ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂಬಳ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬರುವಂಥ ಅಡಿಷನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ of course the government, you already know the HRA, DRA, health, so many other facilities that are allotted and given to you. So definitely it has gone up, and with the pay scale coming up, it will definitely improve a lot. So wonderful opportunity again. So I have begun with the salary structure more than anything else because this should serve you as an important motivating factor to prepare and write this examination. I repeat my statement again. 1st of September, that is ivattige, I'm doing this video today, the day it is released. ಮತ್ತೆ 21st of September ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾ 21st. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎದಕ್ಕಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ತಗೋತಾರೆ ಅದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ 21st of September ಒಳಗಡೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಾವು ಇದು 2025 ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ 13,217 ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ 7,972 ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್. ಸ್ಕೇಲ್ 1 PO ಪ್ರೊಬೇಷನರಿಗೆ ನಮಗೆ 3,907 ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್. ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 2 ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ 50, law based 48, CA based 69, IT ಇವೆಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 2. ಜನರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸರಿ ಇದು ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಎಂಡ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 3 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 199. ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಬೈನ್ ದೆರ್ ಆರ್ 13,217 ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್. ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ. ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ whether you are in your final year who have just already written your final exams, and if you have already a graduate, you are more 100% eligible for this exam. So make the most use of it. Now what should be the age criteria according to the 1st September 2025? Already they have given for office assistant ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು 18 to 28 years ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಏಜ್ ಇರಬೇಕು ಹೌದಾ. ಅದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಬೀನ್ earlier than 2 September 1997 and later than 1st September 2007. ಸೊ ಈ ಏಜ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಈ ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಇರಬೇಕು ಹೌದಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 1 ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ 18 years ಇರಬೇಕು, ಬಿಲೋ 30 years, and they have given the cut off dates 2nd September 1995, not later than 1st September 2007, right. When it comes to officer scale 3 manager level, ठीक है, अबाउट 21 years, 21 years, ठीक है, 21 years से ज़्यादा है पर बिलो 32 years. Again you can check out the cut off dates 2nd September 1993 ಮತ್ತೆ 1st September 2004. and finally officer scale 3 senior manager. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ಲಿಗತ್ತೀರಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಲಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರಿ ಸ್ಕೇಲ್ 1 ಸ್ಕೇಲ್ 2 ಸ್ಕೇಲ್ 3ಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ 21st of September ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಅಗೇನ್ 21 yearsಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, and this should be your age criteria. This is the cutoff dates 2nd September 1985 ಆಮೇಲೆ 1st September 2004. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇಕ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. Any person who holds a reservation category, a person holding a reservation category in SC and ST has an age relaxation of 5 years. Suppose in the ನನಗೆ 28 years ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 years ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು +5 ಅಂತಂದರೆ 33 years ತನಕ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ come up to 33 years. So if you belong to OBC category, your age relaxation is 3 years. So whichever
scale of or whichever particular exam you're writing, whatever the upper age limit is there, plus 3. The same goes for SC/ST as well. The same goes for PWD as well. Ex-servicemen, in case of ex-servicemen, commissioned officers, including this and so figure out ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? So persons affected by 1984 riots, ನಿಮಗೆ 5 years ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ. Clear guys? So having said that, I hope it is absolutely clear to most of you guys. Chalo. So let's talk about the most important eligibility criteria. Howda? What is the eligible qualification you should have? Howda? What should be the minimum eligible in terms of studies? What you should have? As you can see here already. Okay, for office assistant, as it clearly is mentioned here, guys. Just a minute. Okay, so for office assistant, okay, bachelor's degree in any discipline from a recognized university. Howda? So if you can have your bachelor's degree, if you are a graduate from in any of the stream, you can definitely apply for this. And of course, proficiency in the local language. Suppose if you are writing from Karnataka ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ obviously ನೀವು ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಇದಂತೂ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದು ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 1 ಅಂತಿದೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ, ಆನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಲಾ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಂಥ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೇನು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯುವರ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 100%, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವುದು ಯಾವುದು? ರೂರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೂರಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಚೂಸ್ ವೈಸ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 2 ಜನರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲೂ ಏನು ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 50% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಅಗೇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಫಿನಾನ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಲಾ. ಸೊ ಇದು ಹಲವಾರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ IBPS ಮೇನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 2. ಏನು ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? 2 years as an officer in a bank or a financial institution. Right? So if you are a candidate or if you are somebody who's already working in this 2 ವರ್ಷ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ they have mentioned bank or financial institution, ಮಾತ್ರ ಅವರು ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ in this particular field, you have an experience of writing these examinations. So clearly ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ obviously the whole competition will get ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಡರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ details of people coming from different degree backgrounds. So it is called a specialist. The reason it is called a specialist because it is very, very particular.
ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿನೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ IT ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ IT ಆಫೀಸರ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, C++, ಜಾವಾ, VB, VC, ASP, PHP, ಈ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 year ಇನ್ ದ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? CA, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ CA from the Institute of Chartered Accountants of India, so you should have worked as a 1 year as a CA and you are eligible for this particular post as well. If you are a law officer, meaning you should have a degree from a recognized university in law, howda, and 50% of marks aggregate irbek namage. And at the same time, you can see here they have maintained the condition of work experience. 2 years as an advocate or should have worked as a law officer in banks or financial institutions for a period of not less than 2 years. Not less than 2 years ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷ. ಹೌದಾ? ಸೊ 2 ವರ್ಷ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯರ್ ಚಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ background, please do apply for these particular, apart from the other fields like assistant ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಟ್ರೆಷರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, CA or MBA in finance from a recognized university. So those who have done your MBAs, see ನೋಡಿ, that is the beauty of banking examination. So even though you have done your post graduation, you still have an opportunity to get into this 1 year in the relevant field. MBA ಆದ ನಂತರ 1 ವರ್ಷ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, MBA in marketing from a recognized university and 1 year in the relevant field. ಅದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಆನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ 2 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಂಬಳನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್, ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಚೆಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ದ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿಟ್. ಹೌದಾ? ಇದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ you are eligible here, but if you're not eligible here, you will not be able to apply. That is what I'm trying to tell you. You should match both these terms, right? Now, coming to the third important case here, officer scale 3, senior manager. Nodri, senior manager, ಎಷ್ಟು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಹೌದಾ, ವಿತ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 50% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅಗೇನ್ ಅನ್ ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಫಿನಾನ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಲಾ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನದು? ಮಿನಿಮಮ್ 5 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, 5 ವರ್ಷ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಂತಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆ. ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್. ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್. The same goes for officer scale 1. Any person with any particular graduation, preference will be given people coming from this background as well. That's what they have told. But apart from that, any particular degree also you can apply for this. So any degree you can apply for both. When it comes to officer scale 2, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 3 is also particular degree, I mean any degree, but preference will be given for these degrees, but work experience. So that is the differences we have seen, right? So clerk, PO, then scale 2 officer and scale 3 officer, these are the different exams. So because there are different exams, patterns also will be different. So we'll see all that as well, right?
ಸೊ ಈಗ ಸರ್ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಾನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21st ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ದಿವಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಬಟ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 21ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 1, ಸ್ಕೇಲ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್, ಬಟ್ all the documents should be there already with you guys before 21st of September 2025 again, mandatorily. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತನಕ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು 6 ತಿಂಗಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮಚ್ ಭಾಳ ಸತಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ಡೂ. ಹೌದಾ? And you will be wasting 6 months, you will be disheartened and you will also be discouraged. So don't do that, guys. Correct? Now, what is the application fees? So if you claim a reservation category, so you have fee of 175 rupees. If you come across to be other category or general, basically your fees would be 850 rupees for the application of this particular examination. Correct? Now what is the exam pattern? Okay, so IBPS has also released the exam pattern and syllabus for IBPS RRB officer scale 1, 2, 3 and office assistant posts. Because I had taken it from the from the official IBPS website itself. First we'll talk about IBPS office assistant. First we'll go step by step. Office assistant, the one which is eligible andre for any person who is coming from any degree. ಹೌದಾ? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. Selections will be made purely on the marks obtained in the by the candidate in her or mains exam. Obviously ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಮೇನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ 100% ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಪ್ರೊವಿಷನಲಿ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ your job is guaranteed. So no interview process for it, right? So what is exam pattern? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಸ್ 25 minutes ಓನ್ಲಿ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 20 minutes. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 80 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಟೋಟಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? 45 minutes ಓನ್ಲಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗು ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. RRB ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಈಗ ಅದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ವು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು? ರೀಸನಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ 40 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಟ್ 30 minutes. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ 40 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 15 minutes. ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪೇಪರ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, GK ಆಗಿರ್ಬೋದು, 40 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 15 minutes. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಪೇಪರ್. ಹೌದಾ? ಜನರಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 40 and 30 minutes. ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಪೇಪರ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ 40 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 30 minutes. ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೇನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ 200 marks but 120 minutes only, right? So these are the 5 sections. So wow, that means a lot. So how do we prepare for it? Don't worry, at the end I'll explain you. As of now, let me quickly go through it. So prelims, so one sati ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ 0.25 ತಪ್ಪಾದರೆ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು IBPS ಆಫೀಸರ್ 3 phases, ದಟ್ ಇಸ್ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು, ಸ್ಕೇಲ್ 1. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 3 ಫೇಸಸ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ,
ಮೇನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 sections as usual. Reasoning 40 questions, 40 marks, 25 minutes. Quantitative aptitude, mathematics, that is 40 questions, 40 marks and 20 minutes. So overall you have 80 marks and 45 minutes, excuse me, right? So this is your preliminary. Now let's move on to and discuss the mains exam. Mains exam dal bandbitte enagutte nimage 5 sections again. Reasoning, computer knowledge, general affairs, that is current affairs and GK, English or Hindi language ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮಗೆ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? 2 hours ಆಫ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 hours ಆಫ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 120 minutes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಇದು ಪಿ ಯು ಒಳಗಡೆ ಇವು ಎರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮೇನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಈಗಿಂತ ಹೋಗಿ ಮೊದಲೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಮਤਲਬ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ it happens interview, we definitely provide mock interviews, so you don't have to worry because it keeps changing. It is depending on the current affairs, the current trends, the current financial awareness. So you have to wait for it, right? First aim is to clear prelims and then mains. Now what about, now this is about ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು RRB PO, that is scale 1 ಮತ್ತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೇಲ್ 2 ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಕೇಲ್ 3 ಆಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ by RRB scale 2 and scale 3 this year to select based on their professional knowledge. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ people coming from scale 2 and scale 3, right, they come from what background, guys? A particular, because they are asking from particular background or particular educational background with work experience, so they will be testing for it. Single level examination, scale 2, general banking officer, if a person who is a general banking officer, so these are the different tests, right? Reasoning, computer knowledge, financial awareness, quantitative aptitude and data reasoning, how that? So 4A and 4B, the star mark, because you can choose any one of this, right? And you can see here again 200 particular maximum marks and 120 duration. So there is a single paper for it, okay? Coming to scale 2, specialist cadre, people coming from IT background, law, accountancy, CA, ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯು ಕ್ಲೇಮ್ ಟು ಬಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಟೋಟಲ್ 40 questions, 40 marks, 30 minutes, right? Reasoning, financial awareness, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी एक. Then you have computer knowledge, quantitative aptitude. So again total number of questions is 240, but total marks is 200 and you have 150 minutes, not 120 minutes. For officer scale 3, right? So people aiming for senior manager who are already right now working in a banking institution or in a financial institution, howda ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಐದರ್ ಆಫ್ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಗೋಬಹುದು, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 200 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 120 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕೆನ್ ಆಪ್ಟ್ ಐದರ್ 4A or 4B ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 500 ಆಫೀಸರ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 800 ಕ್ಲರ್ಕ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೈಸ್. The best way to predict your future is to create it. It's said by none other than the great Abraham Lincoln, right? Now, as the quote itself says, constantly it's a reminder that we sit and dream, that we build castles in the air most of the times in our lives. But the best way to really build a dream life is actually start working on it. I mean, I've already told a quote in Hindi before. Sapne banne ke nahi karne ke dekho. It's one of my favorite quotes that really motivates me to do things rather than just dreaming about it. Dream, it's great. Imagination is great in life. But what is more important than imagination is also the actions that you take for your dreams. So if you're somebody who is starting in competitive exams, sir ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮೀ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಅಸ್. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೀ, ದೆರ್ ಆರ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ at T.I.M E Hubli Dharwad,
ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಔಟ್, ವಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಆಫೀಸಸ್. ಹೌದಾ, ಈಗೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಆನ್ಲೈನೇ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನೇ ಬೇಕು. ವೆಲ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ಹಲವಾರು ಅಷ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್. ಇದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಹೌದಾ, right from the time the humans have been on this planet, we have learned things when we have when we sit down with bunch of people around us, somebody talking, writing. So this has not gone. No AI, no technology can take away, because we are scientifically designed this way, right? So having said that, walk into the offices. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಊರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಟ್, ಐ ರಿಯಲಿ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್, ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್, 21st of September is the last date of this application, and if there are any mistakes, please forgive me, and if it is there, please do mention about it. So having said that, sayonara.